Da sind wir wieder in Teil 4 von Lightning Returns. Also hier sollten wir hin. In den Using the warp device, I can teleport you back down to the surface. I'm worried about Snow. I should go to his palace. You could, but I suggest you visit another city instead. You want me to abandon Snow? Down on the surface, time is stopped for everyone. The palace will still be on high alert. It would be next to impossible to get anywhere close to Snow. You're saying I should let things cool down first. Ich nehme an, ja. I'm going to send you to XIII. It's the capital of the world. Or, what's left of it anyway. I'll place you inside an inbound train. When the train stops at the station, you can get off with the other passengers. Something has happened in front of the station. All right, do it. You're surprisingly calm for someone who's about to venture into unknown territory. But you were always brave. Brave? I don't feel brave. I don't feel anything. No worry, no confusion, no fear. That's good. But you still need to stay safe. Ja, Final Fantasy-13 hat ja auch in einem Zug angefangen. Auf dem Weg nach... Boah, das weiß auch niemand mehr, oder? Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Luxerion. Okay. Ich nehme an, das ist ja alles noch die Welt, die Hope erschaffen hat in 13.2. Wie gesagt, die Story ist so ein bisschen... Oh, so ein bisschen faserig. Es ist schwer, da den Überblick zu behalten. Luxerion, okay. Das ist auch wieder typisch, typisch Computer... Oh, okay. A bustling metropolis. The divine city of light in the holy sea of salvation. It's the last bastion of peace and order in a dying world. Most of the people who live here worship the almighty Benevelza. The city is governed in his name by a powerful religious sect known as the Order of Salvation. God's followers believe in ultimate redemption, and their faith helps keep the fires of hope burning. But even in this pious city, a darkness lurks untouched by divine light. A heresy that rejects the teachings of Supreme Benevelza. Das würde ich auch, aber okay. It's another girl. How awful. I bet it's the heretics doing. The divine city doesn't look so holy now. This was no accident. The girl was left here intentionally. Light! Help her! There's no need. Just a dummy. Hope, did you see who dropped it? They must still be close. My sensors didn't pick up anything at all. I'm running a search of the city's video database, but I'm coming up blank so far. Doesn't matter. I'll just find out myself. Luxerion. The divine city of light.
Is that what they call it? Trouble is, the brightest lights cast the darkest shadows. Nette Botschaft hier, die uns übermittelt wird. Von... Oh. Also wir haben gerade eben... Ich kenne diese ganzen Namen nicht mehr, da müsst ihr mir verzeihen. Hier diese Anführerin dieser Sekte, die kennen wir auf jeden Fall aus 13. Mir fällt aber ihr Name nicht ein. Das war diese quirlige Kleine. Und der hier jetzt gerade, wo da nur der Arm zu sehen war, ich nehme an, das war der Schattenjäger. Und der sah mir doch sehr aus nach, wie hieß er denn? Noel? Ne, das klingt nicht richtig. Oder klingt das richtig? Ich weiß es nicht. Das sah mir aus wie der Typ aus 13.2. So, was ist das hier? Wankender Glauben. Die Leiche eines jungen Mädchens mit rosafarbenem Haar wie Lightnings. Zufall. Wurde vor dem Nordbahnhof gefunden. Seit einigen Tagen wird jede Nacht ein solcher Mord begangen. Hat es etwa jemand auf die Erlöserin abgesehen? Lightning muss mit Zeugen sprechen, um Hinweise zum Tathergang für den Inquisitor zu sammeln. Diese Mission unterliegt einer Zeitbegrenzung. Inquisitor. Ich nehme an, mit Inquisitor ist Hope gemeint? Na, natürlich nehmen wir diese Mission an. Oh nein. Ja. Der Inquisitor ist hier der Kollege in der Platzmitte. Good heavens. This has become quite the predicament. Those messages say that the Shadow Hunter will kill the Savior. Sounds pretty, I don't know, prophetic, right? If you believe what you hear around town, it seems that the children of Etro have an oracle drive. That's a rare thing. They say oracle drives are mysterious devices that can let you see the very future. The heretic's prophecy. I can't even imagine what it must show. But apparently it's enough to drive them to murder. Okay. That's vital information. Good work, Light. At this rate, you'll solve the murder in no time. Wenn ich mich recht erinnere, war Oracle Drive das Gerät, was man in 13.2 benutzt hat, um durch die Zeit zu reisen. Trouble has been terrible for business. The evil savior will die at the hands of the Shadow Hunter. It's certainly an arresting statement. I'd heard of the Shadow Hunter once before, from a guest that was staying here at the hotel. The same guest told me he's the head of that band of fanatics. But I don't know who he really is, or was. At any rate, it's hardly surprising that people think those Etro fanatics are behind this recent string of murders. But is this man they call the Shadow Hunter the one pulling their strings? That was a valuable witness statement. I'm pretty sure the Inquisitor can use the information. God save me, I saw what they did. If they find out what I know, I'm done for, as sure as my name is Holmes. Sein Name ist Holmes, wirklich? The Inquisitor has been dispatched by the Order. He might know more about what's going on. Try talking to him. Ich will doch mit ihm hier. Er heißt Holmes. Er wird dir wohl mal helfen können. Sherlock! Hilf! Nein? Okay. This area is locked down. No one's allowed past without permission. Gut, dann nicht. Dann reden wir doch mal mit Kollege Inquisitor. Hä, was ist das denn? Ist das eine Kiste? Ne, was ist das denn? Nix. Diese Symbole zeigen mir was an. Ach, was für eine Art von Shop das ist. Okay, alles klar. So. Hallo. We need to solve this case quickly. Luxarian is the city of divine light, yet it has seen the murder of 3 girls in 3 days. The people seem to be growing fearful. If you find out anything at all, I'd be anxious to hear it. There are similarities among the victims. They have all been young women, and all of them had rose-colored hair. Yes, just the same shade as yours. You may also become a target of the killers. I urge you to be careful. Kollege, ich weiß nicht, ob es dir je schon mal jemand gesagt hat, aber du siehst scheiße aus. Mein lieber Scholli.
Naja. So, was hat er zu sagen? Continues. Another victim has been discovered. I knew the latest victim. She was a leading member of the Order clergy. She'd been a rising star, destined to become the next High Priestess. But then she retired suddenly, for reasons of health, or so it was said. And then this. Okay. Ach, das ist hier dieses, wie heißt Otherworld-Dings? Whatever XD kann nicht. Verbindet. Oh Gott. Ich bin mir schon unsicher, ob das so eine gute Idee war, diesen Dienst anzumachen. Ich bin eigentlich nicht so der Freund von diesen ganzen, ja, Begleit-Apps und Facebook-Apps und... Ach. Nee, das dauert mir auch zu lang, sorry. Dann lassen wir das mal lieber. Hier konnte man hoch, habe ich gesehen. The Order has locked the area down. Looks like you're stuck there until they've made progress in the investigation. Ja, ist kein Problem. This is my favorite spot. Hang out here long enough and you get to see all kinds of things. Like those white-garbed loonies, for example. The children of Etro are heretics and they don't believe in the Order's teachings. Those Etro fanatics used to keep a low profile, but recently I see them everywhere. The Order's authority isn't what it was. Now those people wander the streets like they own the place. Do you think they know something we don't? Maybe they have a date for the end of the world, who knows? That's vital information. Good work, Light. At this rate, you'll solve the murder in no time. Das hast du mir schon gesagt. Ein Kämpfer-Emblem. Okay, das wird wohl, oh. Hier, das kann ich doch bestimmt hier mit reintun. Was macht das denn? Genau. Das ist doch hier meine Kampfgarnitur. Physikalische Angriffskraft plus 15%. Gerne. Nix dagegen. Hä, war jetzt auch in den anderen mit drin? Nein. Das wäre ja grober Unfug wäre das. Ach, hier liegt die Puppe, okay. The same people who killed the girl brought that dummy here. It's important evidence. Don't touch it. The victim had rose-colored hair, and the wig on that dummy was of the same color. The killers appear to believe that the evil savior will take the form of a young woman with rose-colored hair. Everything points to this being the work of those heretics, children of Etro. But why are they so sure what the savior will look like? Boah, die mögen mich ja echt nicht, ne? That was a valuable witness statement. I'm pretty sure the Inquisitor can use the information. Was? Hi-Ti-Fi und es geht los. Die Katze, wirklich? Geht das jetzt mittlerweile? Ah, das ist doch doof, dass das so lange dauert. Ich warte jetzt mal einen kurzen Moment. Ja, und ihr so? Mögt ihr das? Diese Facebook und Android, iOS App Verbindungssachen? Ah ja, jetzt geht's. Und es geht los. Bildschirmfoto. Ach, das ist jetzt von ihr geteilt. Oder von ihm. Hi-Ti-Fi. Souvenirs keine. Verstoß melden, Profilnachricht. Ja, ist ja nett. Mögt ihr das? Also schreibt gerne in die Comments, wie ihr das so seht, ob ihr das mögt oder nicht. Ich bin wie gesagt so, warte. Wait a minute. I don't know anything about the Shadowhunter, I swear to God. I didn't mention any Shadowhunter, but thanks for the tip. Who is he? Don't tell me you don't know about the Shadowhunter. Lord of luxurious Shadow World, hero to the little folk, king of the Warren. Although it's not like I've actually met him myself. Yeah, sure, so I told everyone the Hunter and I are close, but come on, it was just talk. I never thought anything like this would happen. Damn it, I know I shouldn't have been bragging about how me and the Shadowhunter were best pals. What if the Elders believed I'm in tight with a savior-murdering nutjob? I saw you coming and I got scared. I figured you were with them, you know, the Inquisitors. Huh. That's vital information. Good work, Light.
At this rate, you'll solve the murder in no time. Boah, Kollege, du hast auch noch einen Spruch drauf, ne? Kann ich jetzt... Nee. Steht da so eine Wache davor. War hier noch so ein Mädchen? Ach, die ist weg jetzt, ne? Oh, die Framerate ist jetzt auch nicht gerade allzu stabil. Ich nehme an, ich muss mit dem Inquisitor wieder reden. Aber mein Gott, schauen wir uns mal noch so ein bisschen um. Ne, hier waren wir... Okay. Nö. Dann wieder zum... Haben wir den mit dem haben wir gesprochen, ne? Ja. Dann wieder zum Inquisitor. Thank you for your help earlier. What's that? You have more information for me. Interesting. I had been putting together a picture of the plot, but I was still missing important pieces. Not anymore. Thanks to your information, we have a good idea of what happened. I think the culprits must be hiding somewhere close. We'll have to keep the blockades in place. You should head to area... Hey, lady! So these heretics, they believe in the goddess, right? Are they all bad people, or just some of them? Those heretics are always hanging around here, you know. They're easy to spot. They wear white clothes and huddle together muttering stuff about oracles. You know, they always stare at any women that go by. Do you think they're picking out their next sacrifice? Pretty scary, huh? I'm scared. Du hast keine rosa Haare, verängstigter Junge. Alles okay. Good work, Light. At this rate, you'll solve the murder in no time. Kann ich hier It can't be. durch? It's not like him to be late. But what if... No, couldn't be that. Something wrong? Not about those murders, is it? God, no. Well, at least I hope not. You see, it's the end of my shift, and I'm waiting for my replacement, but he hasn't shown. He's been late before, but never as bad as this. You're starting to worry, right? He likes to make out he's a tough guy, but he isn't at all, frankly. His name's Holmes. If you run into him, do me a favor, will you? Tell him Thornton's worried and needs to go home. Ja, den kennen wir doch. Suche nach Holmes. Das wird wohl hier so eine Nebenmission sein. Kann Lightning ihn finden. Dort in dem Bahnhofsgebäude vom Nordbahnhof ist besorgt um seinen Kollegen Holmes, der nicht zu einer Schicht erschienen ist. Diese Mission muss bis 6 Uhr morgens abgeschlossen werden. Tipp: stand an der Herberge vor dem Bahnhof. Nicht ein Mann in Uniform. Das ist richtig. Und er wollte... If I see anyone in uniform wandering around where they're not supposed to be, I'll talk to him. Der wollte eben nicht mit uns reden. Auf ihrer Reise begegnet Lightning vielen Menschen in Not, die sie um Hilfe bitten. Die Aufgaben, die sie ergeben, sind die Nebenmissionen dieser Geschichte. Selbstverständlich kannst du den Leuten ihre Bitten abschlagen, doch wenn du ihnen hilfst, kannst du ihre Seelen retten und gegebenenfalls deine Parameter steigern oder Glorien gewinnen, um in der Welt mehr Zeit zu kaufen. Unter den Namen von hilfebedürftigen Menschen siehst du ein oder mehrere Sternsymbole eingeblendet. Die Anzahl der Sterne liefert einen Hinweis auf den Schwierigkeitsgrad der Nebenmission. Versuch, so vielen Leuten wie möglich zu helfen. Ja, trifft dich gut. Ich bin auch so ein Typ, der ganz gerne alle Nebenmissionen macht und Dinge einsammelt. Ich glaube, ich werde das hier nicht anders machen. Findet Thorntons Kollege Holmes? Ja, das wissen wir, machen wir. Gerne. Ja, das wird wohl Holmes sein. You work at the station, don't you? Your fellow attendants worried about you. Oh no, is it time for my shift already? I completely lost track of time. Look, can I trust you? I saw who did it. You know, the people who threw the dummy off the clock tower? I got scared, so I've been laying low. I can't go to the station. That's where they'll look for me. You were there? What did you see exactly? You have to tell me. I don't have to do anything. But if you can protect me from those people and get me to the station, I'll tell you all about it. Get me to the station, and then I'll talk. Bring Holmes zum Bahnhof. Bring Holmes zum Nordbahnhof, wo Thornton wartet. Er hat große Angst mit Fliehen, wenn Lightning sich zu weit entfernt. Wir müssen langsam gehen. Okay. Gut, ich mache hier an der Stelle mal... ich pausiere das Spiel und wir sehen uns gleich im nächsten Teil wieder. Ja, bis gleich.